Yeah. Hello guys. It's another amazing episode. And guys, today we have a great day because manzi, as you can see hapa hivi tulisema ni one tree planted. And guys, this is not one tree. Manzi, hapa we have over, isn't mitika ngapi hivi? These are more than 4,500 trees. 4,500 trees. 4,500 trees. So guys, this is a big project manzi, tumekuja hapa tuchukue miti, tunachukua miti over 200 tuende tuzieke mtaa. And guys, it is through the courtesy of this guy. Manzi, this guy manzi ametusupport manzi. Yeye ndo ametupea link ya hizi mamiti kwenye bote tunatoa. And the courtesy of this guy unaona hapa hivi guys, unaona hivi. So guys, just take a look on the process ya kutoa karatasi. Unamwagilia mti yako maji. It's so unfortunate you don't have water here. For now. Alafu unatoa hivi. Just and then unaweka karatasi mahali na una make sure umechoma the nylon paper. You must keep the environment clean. Yeah. Sasa mti yako unaishika hivi, unaichimbia shimo, unafunika hadi hapa kwenye mchanga imefika. That's all. Yeah. And as easy as that. Inahitaji maintenance kali. Hii mti haina maintenance kubwa juu one thing haikuli na mbuzi. So haitaki dawa yoyote. Iko tu sawa. Ukipanda tu ni hivyo maji ready to grow. So guys, like, comment, subscribe to this Project Green environmental program. And guys, remember, if you are supporting us, kindly sio kusubscribe peke yake, make sure you plant at least 2 trees. If you plant 2 trees, manzi utakuwa umetusongesha mbali. As you can see manzi, this is the nursery. This is a nursery manzi, imesonga iko sawa. And guys, this guy ametusaidia sana and he's one of our members mwenye tutakuwa tunapanda na yeye. He's one of the main pillars. So nitaonyesha venye nursery iko. I hope you can see this place is very green. Some place. You can see this is a green place. And guys, I think this guy, umepanda miti ngapi so far? Hebu kama mkuu wa kwanza waambie wazee umepanda miti ngapi wewe personally? I personally, so far I have planted more than 10,000 trees. You have planted over 10,000. This guy has planted over 10,000 trees. Alone. And my target is to plant 1 million trees. You are targeting to plant 1 million trees. And I think manze tuko kimoja. Tuko kimoja na wewe. Because actually hata sisi tuna target within 1 million trees within 1 year. So guys, manzika huyu ameweza kupanda miti over 1,000. What if tukashikana the community? You can see tunaweza tengeneza the environment. Like, comment, subscribe and plant 1 tree. Yeah, like, comment, support us. Yeah. So, welcome guys. Mwingine hapa, hebu ambie waseme, kila mtu aseme kakitu. Tuna get.